Да, всем привет. Приветствую вас сейчас на нашем подкасте «Наука, терапия, духовность». Вот. Сегодняшний гость у нас нашей программы женщина, потрясающая психотерапевт, НЛП-тренер из Калифорнии солнечной, с опытом работы уже с конца 70-х годов. Мишель участвовала неоднократно в конференциях, которые я проводил с самого начала нашей войны, выступая и давая нам знания по работе с посттравматическим стрессом. Она обучалась у базовых основных создателей нейролингвистического программирования, у Джона Гриндера, Джуди Делазье, была в базовой группе. Вот. И ее знания просто великолепно, потрясающие. Сегодня мы с ней, я хочу с ней получше познакомиться, потому что есть тренера НЛПерские, которые очень известны здесь у нас, в Украине, в славянском регионе. Есть люди, которые обладают просто офигительными знаниями, но как-то их никто так и не зовет. Вот в свое время, допустим, начал общаться с легендой НЛП Канира Андреас. Я задаю Коне вопрос: Кони, скажи, пожалуйста, а тебя там в Украину или в Россию кто-то приглашал все эти годы? Никто не приглашал. Я в шоке, говорю, как? Почему такие упущения, почему до сих пор целый табун, там, не знаю, этих НЛП-тренеров сейчас по Украине, России и странам СНГ тысячи. Почему никто не пригласил? То ли боятся это делать. А там ребята, которые формально почти основатели, создатели методов своих уже отдельных. Вот. Сегодня я хочу с Мишель поговорить о ее пути, о ее начале карьерном, и о том, как менялась ее практика. Слушайте, и по ходу, если у вас какие-то вопросы есть, я, наверное, даже попрошу вас, если есть какие-то вопросы у вас к Мишель по ходу нашей дискуссии, вы в чат пишите, хорошо? Потому что она будет давать больше объем дискуссии. У нас все-таки не лекция, у нас диалог, дискуссия. Поэтому welcome, подключайтесь. Итак, я пускаю Мишель в студию. Добро пожаловать, Мишель. Подключаем ее сейчас. Well, hello there. Hi. Hello. Hi, Miguel. I don't see you. Where are you? There I am. Hi. Yes. Hi, Michelle. Hello, everyone. See you. Michelle, Ksenia is our translator for our book. Hello, Michelle. Hi. Would you pronounce your name again? Ksenia. Ksenia. Yes. Okay. Pretty close. Okay. Thank you. I will speak in Russian, and Ksenia will translate for us people in our group. Окей, Мишель, я очень рад приветствовать тебя снова. Ты много раз была у нас в эфире. Michelle, I'm very happy to welcome you again today. You participated in our streams many times already. И сейчас, Мишель, я организовал такой проект, где я приглашаю различных интересных НЛП-тренеров для того, чтобы не читать лекцию какую-то, а просто по-дружески поговорить. And now I organized a project where I invite interested NLP trainers and not to have lectures, but to have more friendly discussions with them. That is so wonderful. It's so good to be here again and see you. And I want to say that's a wonderful idea. It's like really connecting, being able to kind of an exchange of energy in terms of information, but getting to know each other on a more personal level.
Мгм. Говорит, это замечательная идея, и я рада сегодня видеть вас снова. И мне очень нравится эта идея получше узнать друг друга, обмениваться энергиями, обмениваться опытом и лучше познакомиться. Мишель, я, изучая НЛП, изучая моделирование опыта человека, сделал для себя акцент, что личная история человека, которого ты моделируешь, имеет очень большое значение. Mhm. So I've been studying NLP and especially modeling of experience, and it's very important. A personal story is very important in modeling. Yes, yes, definitely. Very, very important. And I think that as NLP practitioners, we have many roles. And one role is to be a practitioner one-on-one, and then we have coaching and training and modeling. And each one of those aspects are vital and very important for our work with others and with ourselves as well. Да, конечно, личная история очень важна, и мы как практикующие НЛП-специалисты, у нас есть мы играем много ролей, это у нас есть и, как бы сессии 1 на 1, и мы проводим коучинг, и моделирование, и как бы играем много ролей, и это очень важно, да. Поэтому, планируя данный подкаст, я задался целью, скорее расспрашивать у тренеров, и в частности у тебя. Мишель, а как начинался твой путь в психотерапии и в НЛП? Давай с этого вопроса начнем, наверное. Mhm. And when I had the idea for this podcast, I wanted to ask different therapists, and I'd like to ask you how your NLP path started. Where was the beginning? Oh my gosh. I think Boris and Ksenia and everyone, I'd have to go back to my childhood. Говорит, о боже, и Ксения, и Борис, и все присутствующие здесь. Я думаю, что нужно мне вернуться назад в детство свое. Right. And I took a couple of notes here just to kind of remind me of some different things. But I think with childhood, there was a predisposition that I may have had in terms of asking questions. And I think most children have come from a very curious point of view. But this epistemological questions came up for me. And I think that was my starting point in NLP. Говорит, что вот я сделала для себя некоторые записи, но вот если говорить о детстве, то вот у нее сразу была какая-то предрасположенность к НЛП, я так понимаю. Она любила задавать очень много вопросов, и все дети по своей природе, они такие любопытные, и у нее вот возникало очень много вопросов, и именно там и начался ее путь НЛП. So, around 5 or 6 years of age, from what I can remember, my parents had difficulties in communicating with each other. That ultimately led to their divorce. Говорит, вот когда мне было 5-6 лет, я помню, что у родителей были проблемы с коммуникацией. Это, конечно, привело к разводу их. So as a young child, I was an observer. And so I think that's the first part of being an NLP is being able to take, kind of an observer position. And so I understood these ideas of multiple, perceptual positions. And so anyway, from my point of view, what I saw is one parent wasn't right and the other one was wrong. They were both right and they were both wrong. And through that, I felt a sense of compassion because it's like they were holding on tight to their own beliefs and values with each other. Говорит, что когда я еще была ребенком, то я любила наблюдать, и это очень важно для человека, практикующего НЛП, занимать такую позицию, как обозревателя, наблюдателя.
И, говорит, я видела, что родителей не было такого, что кто-то из них был прав, а кто-то не прав. То есть они были каждый правы по-своему. То есть они как бы держались за свои как бы представления, за свои идеи. Yeah, so very early on, it's like I started asking questions. Well, what is right? What is wrong? What does it mean to be right or wrong? And how does that interfere with connecting or, with loving one another? And so when I went to grammar school, I found the same thing as, kids would be fighting, but it's like, well, what are they fighting about? I don't get it. Why is it important to fight when there's nothing that was really anything to fight about? Мгм. И она еще в детстве задавала как бы вопросы, что правильно, что неправильно, и как это влияет на отношения с любым человеком. И когда она училась в школе, она видела, что дети как бы спорят, ругаются между собой, и она задавала вопрос, а почему они ругаются? На самом деле там как бы не из-за чего ругаться. Yeah, so maybe during that time I had a question. It's kind of like, what makes it possible for people to get along? And then maybe some other questions. I was probably too young at the time to understand it, but how does cooperation and collaboration play a part in that? And so, these are some of the questions I had. And I remember my mother saying, you ask too many questions. Why are you asking so many questions? Мгм. Говорит, и она помнит, что мама ей говорила, что почему ты задаешь столько вопросов, ты очень много задаешь вопросов, и что она себя спрашивала, это было то, что как бы что помогает, как можно наладить отношения с другим человеком, и какую роль в этом играет как бы сотрудничество между людьми. Yeah, so it's kind of like I started asking myself that question very early on. It's like, why do I ask so many questions? That turned into a question itself. And then I thought, well, why don't my parents ask many questions? Мгм. Вот, и она сама себе задала вопросы, и это переросло в другой вопрос: а почему у меня появляется столько вопросов? И также был вопрос: а почему тогда родители себе эти вопросы не задают? Yeah, so I think this is something that you could probably understand in your own life. And I think this is really vital for most NLP practitioners as they come from a point of open curiosity and asking questions, and not being tied to any particular point of view, but being open to multiple points of view. And so I think that's what kind of started that whole thing. So you might notice your own patterns of inquiry and how they formulated early in life. I think this is something that we all share as NLP practitioners. Мгм. И говорит, и что у нас у всех общего, как у людей, которые практикуют НЛП, что у нас очень рано формируются какие-то свои формы, как мы задаем вопросы, свое мировоззрение, и что мы очень все пытливые, и нам также очень важно быть открытыми к разным идеям, а не держаться за определенные какие-то за определенные идеи. Right. So, then I started going to church, and I was kind of the only person in my family. I was kind of the designated person who went to church. But my mother made sure that I had baptism and Holy Communion and confirmation and all of those things that go with the Catholic Church. Мгм. Вот и я ходила в церковь, и я была единственным человеком в семье, который посещал церковь, но мама позаботилась о том, чтобы ее крестили, ну, чтобы все атрибуты католической, ну, как бы соблюдены были все как бы правила и традиции католиков. Мишель, So скажи, that, ты религиозна, как тренер НЛП? А, Скажи мне. мгм. Мгм. Are you religious in general as NLP trainer? I think spiritual because it branched out. I'm pretty eclectic in my
understanding of spirituality and practicing it. And so it shows up in different ways, but I really appreciate the Catholic. I had, unlike a lot of people, I had really great experiences in the Catholic Church because they let me ask questions and they kind of held the space for those kind of, questions. And I thought the other thing is it was so beautiful. There was such an aesthetic quality to going to Mass, and there was ritual and art and history and incense. And so it was a full sensory experience. It was moral development and this idea of in some way merging the domains of, the spiritual life and, the ancestors, and also dealing with bringing history forward. There was a lot of richness there for me, but I remember very early on, I had very simple questions that I asked and they were held. And for example, I went to catechism one time. Wait, I'm sorry, I forgot. Oh, go ahead. Go ahead. Она говорит, что я более духовна, я бы назвала, что я духовна, а не религиозна, и но у нее, в отличие от многих людей, у нее был очень такой позитивный опыт посещения католической церкви, и она это больше видит благодаря тому, что ей позволяли задавать вопросы там, и она получала свои ответы, и вот ей нравилось посещать службу, это было... Это как бы целый ритуал, и это очень красиво, и это искусство, и там история, и это связь с предками, и это развитие, то есть... So, like one of the questions in catechism, the nun said, oh, let's pray for a station wagon so that we will have transportation to go to different events for the kids, to drive the kids to different events. И однажды монашка сказала, давайте помолимся за то, чтобы у нас появилось транспортное средство, чтобы мы могли возить детей на разные мероприятия. Yeah, and so with that kind of a question, rather than being chastised, it was held, and it was like, yes, I mean, that's a good question for all of us to understand is, with all the things that are happening in the world, why are we focusing on a station wagon? And there was another event that happened where there was a visiting priest, and I was going to confession as a little, young girl. And I was wearing jeans. And so he met me at the stairs and he says, you can't come in because of what you're wearing. You have to go home and put on a skirt. And I said, does God really care about that? And from there, he was stunned, but he didn't chastise me. And I felt that, it was a question that was important for the church. It was important for the moment. So that's how I think the church was my first experience of Jungian psychology. And that's kind of led me in that direction. И вот к вопросу о транспортном средстве, вот она говорила, что вот столько всего происходит в мире, почему мы молимся именно за это транспортное средство, почему мы фокусируемся именно на этом сейчас. И другой был случай, когда в церковь приехал как бы священник другой с визитом, и она шла на службу, но она была одета в джинсы, ее остановили и сказали, что ты не можешь зайти внутрь, потому что тебе нужно пойти домой и переодеться в юбку. И она спросила, а неужели как бы Богу не все равно, неужели он обращает на это внимание? Вот, и священник очень удивился, но я так поняла, что ее как бы не ругали за это, что она вот благодарна за то, что ей позволяли там задавать очень много вопросов, и так начался ее путь и увлечение психологией. Что потом было дальше, Мишель? Твой профессиональный путь с чего был начат?
And what was happened later, and how did your professional path started? Then I started learning about shamanism and tarot and Taoism and, you know, and dream analysis. And then I had a Kundalini experience, which led me into getting Shaktipat, receiving Shaktipat, and studying with Anandi Ma, who is, you know, a spiritual person that I studied with, and she was, you know, and I was a disciple of. And so that led me, you know, later on into clinical psychology and all of that. But if thinking about NLP and what happened, it's just like a series of events that I fell into. And one started was when I lived in Hawaii. I was there for 4 years. Может, Борислав, вы мне поможете. Она сказала, что она начала изучать и Таро, и толкование сновидений, и как бы у нее был опыт кундалини, она сказала. Да, Шактипат. Вот, и она училась у кого-то, назвала имя, я... Это был очень духовный человек, тоже она обучалась. Вот, она сделала клиническую психологию, и как она попала в НЛП, это была как бы серия как бы событий, которые привели ее туда. И вот когда она жила на Гавайях, она жила там 4 года. Right. So, yeah. And so when I was in Hawaii, I worked at a place called Sea Life Park. And my office was right next door. I worked for a man, Gustav Folman, who was, he was you know, the director of the Mackay Undersea Test Range. But Gregory Bateson's office was right next door. And this was way before NLP was in existence, but he was a major mentor in my life. And I didn't know who he was at the time. I was very young, 20-ish. And, but I learned a lot from him. He had brown bag lunches. He brought his little daughter, Nora, to the park, and I watched her play. And so he was studying dolphin communication at the time. And Okay. Вот я на Гавайях, она работала в как бы морском парке, назовем это так, и мужчина, который был директором, и у нее и офис был недалеко от ее офиса, и как бы НЛП, она еще не знала об НЛП в то время, ей было там 20+, но он был как бы уже ментором, и он приводил свою дочку в парк, и она смотрела за ней, присматривала. Он изучал, как общаются дельфины. So, yeah, with Gregory, he had such a beautiful way of talking and a way of being able to take big ideas and sort them in a way that was something that could be applied, something that was real, something that was easy to understand. He talked that way, which is different than how he wrote. But yeah, it was kind of again, another beginning that was leading me. It's kind of like my path was like all these kind of like opportunities came up for me. And then he eventually went to UCSC as a regent of the university system and was a professor up there while I was there. And that's when I met John Grinder. И вот этот Грегори, он умел так рассказывать, вот он мог взять какую-то большую идею и так ее как бы разложить по полочкам, разобрать, что это можно было применить и легко можно было понять, говорит, что писал он абсолютно по-другому. И вот как начался путь в НЛП, это что ей открывались какие-то возможности, вот, и вот этот Грегори, он был профессором, он сказал, USCS или как-то в университете, в университете, когда и она там же была, и тогда она познакомилась с Джоном Гриндером.
Right. And so John was my professor of linguistics at the time. I was an anthropology student, cultural anthropology, and he was teaching the meta model in school. And this is before there were, actually certification programs, but he was very passionate about it. And he was teaching, you talking about Noam Chomsky, and that was his mentor, and how it all fit into his type of linguistics. And he started, he came from a position of this idea of having the, embodied experience to be able to learn something, but to be able to apply it. And so it was not just conceptual. And he had everybody go out and practice the meta model and to come back and to talk about what their experience was with that. Мгм. И потому что Джон Гриндер был у нее учителем по лингвистике, она изучала антропологию, и в то время уже он преподавал метамодель. Это еще до того, как появилась сертификация, и он рассказывал также про идеи Нона Чомски, который был его ментором, и у него была такая позиция, что не просто изучение чего-то, а чтобы знания можно было применить на практике. И вот его студенты, он их отправлял идти и практиковать эту метамодель, а потом они делились о том, своим опытом друг с другом. So John used to say that with all knowledge, we stand on the shoulders of giants. И Джон говорил, что со всеми знаниями, которые у нас есть, мы стоим на плечах гигантов. And so I've never forgotten that. And I think, I've been so lucky to have incredible mentors. And I always think of that, this envisioning that I think of not only standing on the shoulders, but moving forward in life on the shoulders, almost, with kind of a galloping sort of way. So the thing is John was, and still is, I guess, he's in Europe now. I haven't seen him in a long time, but he was such a person where I learned the words were very, very important. And the way he talked, I think with John, with Robert Dilts, with Stephen Gilligan, those are all my, mentors, but they speak with, for me, what is called Lectio Divina, which is kind of like the divine word, where it's a word, it's being able to speak with wisdom that goes into the deep structure, into being able to connect deeply with a person. Okay. And that's what I learned from John and Robert and Stephen, and still do. И говорит, что вот это выражение она до сих пор не забыла, и что ей очень посчастливилось, что у нее были очень хорошие менторы, и что со знаниями, которые вот она получила, она представляет, что она не просто стоит на плечах, а очень быстро движется вперед, как галопируя даже. И вот этому научилась у Джона. Говорит, что давно его не видела, сейчас он находится где-то в Европе. И от него она научилась очень важным словам, и также как Lectio Divina, это говорит, что это означает, что разговаривать, общаться с людьми при помощи мудрости своей. И еще ее менторами были Роберт Дилтс и Стив Галлаган. Мишель, yeah. такой вопрос тебе. Я читал книгу недавно, посвященную истории НЛП, и там я видел списки людей, которые были в базовой группе НЛП. А в чем вопрос? So recently I've read a book about history of NLP, and there was a list of people who were in the initial group
learning group. И фамилии Роберта Дилца или Стивена Гиллигана, либо Джудит Делазье упоминаются как фамилии людей только в третьем поколении. То есть там были еще поколения учеников Ричарда и Джона. So, and such names as Robert Dilts and Judith Delazia are mentioned like they were the third generation. It means that there were other like initial students of John and Richard. Где делись другие люди? Где делись громадное количество фамилий, которые были вместе с Джоном и Ричардом? Вот они неизвестны. Почему? Почему их нигде не видно? And where are the names of all those people who were together with John and Richard? Oh, like we cannot find them anywhere. There were a lot of people together with them. That's right. There's Leslie Cameron Bandler was up there as well at the same time as Judy Delosier and myself, and Kathy Reynolds was up there, Kathy Smith now. David Gordon, I think of him being up there. And of course, Richard Bandler, we lived at UCSC, Judy Delosier, and that was a little bit later on, but they had lived up in a place called Ben Lomond, which is close to UCSC. And so there was kind of a group of them that started. Now, Leslie, I've been wondering about her. She's no longer doing NLP from what I understand. She remarried, and so she's very much involved, I think, in maybe charity work or something like that. She went in a different direction. And I think part of it was the experience with NLP and Richard, and after they had separated, it was not totally resolved. And so she moved out of that circle. David Gordon, when she started training, David Gordon went with Leslie. So there was a certain amount of people who broke off into groups, and it was dependent on books that were written at the time. And, just affiliation and kind of like loyalty. There was Chris Hall, and later on, Chris Hall, and Chris is a dear friend of mine. And if you ever want to connect with her to hear her story, because her story is wonderful too, I can ask her and give you her information. She lives about maybe 7 minutes away from me, so we've stayed connected all these years. Let me translate, please. Oh, I'm sorry. I have to say this too. You're such a great translator. I can kind of go on, and you kind of pick it all up. So thank you. I'm trying my best. Окей, значит, мы спрашивали про имена, где остальных людей, и она сказала, что с Лесли и ней в группе была и Джудит Делазье, и была Кэти Смит, и был Дэвид Гордон, вот, но говорит, что Лесли сейчас уже, то есть они жили все как бы вместе где-то в одном регионе, и у них была группа, но Лесли, говорит, уже не занимается НЛП после того, как она заново вышла замуж, то сейчас она занимается какой-то больше благотворительностью, она пошла немножко как бы в другом направлении, после того, как они с Ричардом разошлись, как бы не была полностью решена их ситуация. Вот, говорит, что Дэвид Гордон был также с Лесли, я так понимаю, что они как бы свою отдельную группу создали, то есть эта большая группа распалась на более мелкие, люди стали объединяться. Вот, как бы что в то время печаталось много книг, и вот каждый, наверное, я так поняла, выбирал какую-то книгу и на основе нее вел какие-то тренинги. Вот, говорит, что еще была Крис Холл, это ее хорошая подруга, у нее очень интересная история, если вы хотите ее послушать, то она может дать вам контакты, чтобы вы с ней связались, она живет буквально в 7 минутах от нее, очень близко. Вот, вы можете также ее расспросить про ее историю в НЛП.
Мишель, для меня по-прежнему является загадкой судьба Лесли Кэмерон Бендлер. Я беседовал с тренером и учеником Лесли, Артуром Гизером, быть может, ты его знаешь, о том, почему Лесли Кэмерон, она прекратила быть НЛП-тренером. Я слышал от Артура Гизера, что у нее как бы были проблемы со здоровьем, поэтому он прекратил. Но для меня это как-то вот немного странная отмазка. Вот. И я знаю, что у Лесли с Ричардом были очень непростые отношения. Я предполагаю, что как-то Ричард мог повлиять на ее уход из НЛП. Как ты думаешь, какие-то у тебя есть мнения относительно данной темы? Mhm. For me, it's still a mystery why Leslie stopped her like NLP practice, stopped being NLP trainer. So I talked to her like student, Art Gizer. Maybe you know him. Art, yeah, So love art. yes. Да, я знаю, люблю Арта. So, and he gave his explanation that she had some problems, like health problems, but it's not maybe not a good excuse. Maybe it happened because they had very difficult like relationship with Richard, and maybe he influenced somehow that situation that she stopped being an NLP trainer. What do you think? What's your opinion? I think that Leslie did get Graves' disease, which is a thyroid condition. I think that was from a lot of stress that she had gone through. Leslie had gone through her own lessons in life, as we all do in relationships. They can bring us down. I know that's been my experience, that I've had some like that. But yeah, I think that there were a couple of different things. Is that Richard was, I don't think he wanted her to be part of the NLP community. He was very angry at her when they were ready to go their separate ways. He was very influential there during that time. And I think it was a lot for her. And that's that's my opinion. And she probably felt that it was safer and better to form another totally different life. And she may have been just kind of, burnt out on it, but that would be something that you'd have to ask her. Those are my own opinions, and I may or may not be on that. Leslie was a very gifted, very, very gifted trainer, and a beautiful, beautiful woman, very charismatic. And so she was able to carry the message. And Leslie was the one who did all of the, all of the work to be able to create a model for certification. So she did all of that in the beginning stages of NLP. She actually created a form to get it out in the public. So I'm very grateful for the work that she's done in the past. And I found her to be, she's just a kind, really funny, delightful person. But and I've had a lot of, Richard is also a mentor of mine. I haven't seen him in a long time, but I've learned so much from Richard. He's a very complex person. And I think that as time has gone on, he's kind of mellowed out. But back then, he was very rigorous. And, what comes to me is John taught me, about the whole, ostinato rigori, the idea of being rigorous, persistent rigorousness, and, a way of being in the world. In terms of using curiosity and learning and the felt experience, the phenomenological experience, that was very important for John, but it was also, there was a different vibe with Richard.
Okay. So, она говорит, что да, у Лесли было какое-то заболевание серьезное из-за того стресса, который она пережила, что Лесли, как и все мы, проходила свои уроки в жизни, вот в отношениях, говорит, что Мишель говорит, что у нее тоже был свой как бы опыт, и что Ричард был очень злой на него, на нее, когда они разошлись, и он не хотел, чтобы она была в этих кругах НЛП. Он был очень влиятельным, и это было слишком, как бы много для нее переживаний, и она подумала, что будет более безопасным построить какую-то новую свою жизнь без НЛП. Говорит, но лучше спросить у нее об этом. Говорит, что это мое мнение. Я могу быть права, могу нет. Что Лесли была очень одаренным тренером и очень красивой, харизматичной женщиной. Она могла донести как бы идею, месседж людям, и она очень много работы проделала в самом начале, то есть она создала модель для сертифицирования, то есть в самом начале она проделала очень много работы, и Мишель благодарна ей за всю ту работу, которую она сделала для НЛП. Она была очень таким добрым, веселым человеком, хорошим, но вот Ричард также был ментором Мишель, и он был достаточно сложным человеком, но он был очень, как бы, очень энергичным. И тому, чего она научилась у Джона, этой энергичности, находиться в моменте, быть любопытной к жизни. И то есть они были достаточно, вот Джон и Ричард, они были достаточно разными, но у каждого она как бы училась. Мишель, знаешь, вот анализируя действия Ричарда, ну, к примеру, допустим, я помню ситуацию там, где он в начале 80-х годов подавал на большое количество тренеров НЛП, судился с ними, в суд подавал, да. Вот из-за этого в контексте НЛП были очень большие проблемы. Он пытался бренд НЛП перетянуть только на себя. Вот я пытаюсь анализировать его действия, и я вижу в его действии много обид на окружающих его людей. Как ты думаешь? So the question is about Richard, that in 80s he sued a lot of people, so he wanted to have this NLP brand only for himself. That's why he sued other NLP trainers. And what happened was the screen froze, and then I couldn't hear anything. So okay, I'll repeat. Okay, back to the beginning. Yeah. Okay. So the question was about Richard, that in 80s he sued a lot of people, other NLP trainers, because he wanted to have this NLP brand only for himself, and he probably kind of like kept offense on other people. What do you think about that? Back in the 80s, and this is kind of like, it's well-known information, so I feel like you probably know this already, but Richard got into a lot of trouble and wound up in court. It was here in Santa Cruz, so I went every day and I was there during that time. I wound up working for Richard. I also worked for John and Judy for when they had Grinder, Delosier and Associates. So I worked as promoting their material, but also writing up manuals and things like that. But yes, Richard had, I think, a very heavy addiction, and
and he was very wounded from childhood. And so following that path, he's done tremendous work to help people because of his own suffering. And there's no question in my mind that, you know, Richard is really interested in helping people. And he's brilliant, absolutely brilliant. That being said, Richard at the time had very difficult relationships with people. And I think he got impatient with people very easily. He'd go in and out of being angry because I think he just got frustrated at them. Because I think he thinks on a totally different level. Yeah, he sued Chris Hall, but she won the case. And she's the one who now, you know, holds the NLP, I think the, you know, the Society of NLP. But she never got paid from him, which he was, because there was a suit, because he sued her for, I don't know, 8 million or something, but she won the suit and has never been paid up to this point in time. He sued Beverly Duda, who was, I think he sued her, or at least there was back pay that maybe she sued him and didn't, I didn't ever get anything from that. But Beverly was with him for many, many years, and who was very loyal to him. But it didn't work out too well for either of them. They went their separate ways. My feeling, and it goes back to my childhood, is I'm going, you know, these guys are so brilliant. It's too bad that, you know, John and Richard couldn't have some kind of a reunion. And Robert, you know, is such a major developer. I learned so much from Robert. But, you know, they were just so incredible together, John and Richard. And I think there's a lot of, there was a lot of darkness in terms of their personal lives, especially Richard. But there's been a lot of good that has come out of that as well. But they were really the pioneers. And if you think in terms of like Freud or Jung, they had their own personal lives that were complex and deep and certain areas of darkness in it. But they were the pioneers that started everything. They ignited the match that lit the world, so to speak. And I think of John and Richard in this way as well. And then we get somebody like Robert, who has just been so through the years, you know, decades of work and putting the material together and to getting it out there. So, and developing it, constantly developing, 133% increase in development every year. So, Okay, may I translate? It will be too much, sorry. Go ahead. Yeah, I'm sorry. Just cut me off. Okay, I'm trying. Спрашивали про Ричарда, и что так, она говорит, что да, это известная всем информация, вы, наверное, это знаете, что он много раз оказывался в суде здесь, в Санта-Крус, и в то время она работала у Ричарда, она также работала у Джона и Джудит. Вот, она как бы продвигала их материалы, но также писала разные, я бы назвала, методички, инструкции. Вот. Говорит, что у Ричарда как бы у него было достаточно сложное детство, и в то время у него было, ну, addiction, это как он чем-то злоупотреблял в то время, чем она не сказала, но она уверена, что он как бы хотел помогать людям, вот от того, что у него была достаточно сложная жизнь, и он сам страдал, он хотел помогать другим, и он был вот в этом очень гениален просто. Но он был очень
нетерпелив к другим людям, он мог легко разозлиться на кого-то, потому что они его расстраивали. Он думал абсолютно на другом каком-то уровне, не так, как другие люди. Вот, он подавал иск на Крис Холл, но она выиграла этот суд, но он ей никогда не заплатил, наверное, то, что должен был. Вот, если правильно поняла, то сейчас вот сообщество НЛП, оно принадлежит Крис Холл. Я добавлю Крис Холбом, наверное. Yes, Крис Холбом. Yes? Oh, Chris Hall and Tim Halbaum. И группа Hellbomb. Okay. So Chris Hall, and there's also Chris Halbaum. There's Chris Halbaum as well. Yeah. So Chris Hall. Wait, I haven't translated till the end, I'll forget. Go ahead. Наверное, лучше переведу, потому что забуду. Говорит, что да, есть Крис Холл, а есть Крис Холбом. И она хотела, да, рассказывать что-то. Вот, и говорит, что была еще Беверли Дуда, она много лет работала с Ричардом, и она, говорит, не знает, кто из них на кого подал судебный иск. Вот, тоже не судились. Но она говорила, что вот Джон и Ричард, они были вот замечательны вместе, и, к сожалению, они не смогли вместе, ну, как бы, найти общий язык, так сказать. Вот, потому что они были такими первопроходцами, она их сравнивает даже вот с Фрейдом и Юнгом, и у них тоже были, то есть они были гениальны в психологии, но у них достаточно было такие сложные жизни, темные такие какие-то моменты. И вот она даже сравнила, что вот они как зажгли спичку и осветили мир для других людей. И вот также и Джон с Ричардом при помощи НЛП также в какой-то степени осветили мир. Терапия. Да. Are there any other questions about, that time, the 80s? During the UCSC time, I was married with 4 children at married student housing. And that's where Judy was with her son at the time. And so after that, after school, I moved away and hadn't been back, in contact with John or Judy for a while until I got seriously sick. And then Robert happened to be available. And so he helped me become well through belief systems and health. And that's when I started really studying NLP very seriously. And Robert, I really feel, has saved my life in so many different ways. So, but that's another story. But yeah, moving forward, they had tea groups up at UCSC. I didn't go to those tea groups, but they were very experimental from what I understand, and pretty much out there. Она говорит, если у вас еще какие-то вопросы к тому времени, про 80-е, она еще хотела рассказать, что вот в то время она жила неподалеку USCS. UCSC. Yeah. Вот, и там же жила и Джуди со своим сыном. В то время Мишель, она была замужем, у нее было 4 детей. Вот, но когда она закончила учебу, то она переехала, и долгое время она не общалась с Джоном и Джуди, но потом она серьезно заболела, вот, и она обратилась к Роберту, и он ей помог поправиться благодаря системе как это сказать? Belief system, она сказала. Работа с убеждением.
Вот, благодаря работе с убеждениями, и вот именно тогда она начала серьезно изучать НЛП. Она говорит, что можно сказать, что Роберт во многих смыслах спас ее жизнь. Вот, и в то время были на английском это tea groups, то это группы, которые встречались как бы за чашечкой чая, вот, что это были достаточно экспериментальные группы, но она не посещала такие собрания. Yeah. Мишель, знаешь, сейчас, наблюдая за контекстом НЛП, вот у меня складывается впечатление, что Роберт Дилтс, Стивен Гиллиган, Джудит Делезье сейчас выступают как, ну, почти как бы как отцы-основатели, а Ричард Бендлер и Джон Гриндер, они как будто ушли в тень. Их практика сейчас, они активны в преподавании? Что ты знаешь? So the question is, that's looking at NLP context. Today we can see that such people as Dilts, Judith Delasier, they are like the founders of NLP, like represented as the founders, and John Grinder and Richard Bendler are still active, are still teaching. What do you know about them? I know that John teaches in Europe with Michael Carroll. And I think they have, I think I forget the name of his company, but he's John is very active training with his wife, his present wife, who he's been with for, I don't know, 30 years or whatever at this point, 40 years, whatever, but with Carmen Bostic, St. Clair. And so they're still doing their work. And I think it's based on new code, NLP new code. And so they've been very active. And at the time, Richard designated, I think he tried to sue John or whatever back in the 80s as well. And so part of it, I think the agreement is that Richard or John would work in Europe. I don't know if that's, the reason why he works in Europe all the time. I don't know if I haven't heard of any programs here in America that he's given. Richard is still active, and I think it'd be really great if you could have John and Richard on. And is that enough? Do you want to? Yeah, yes, thanks you. Она говорит, что Джон сейчас преподает, он преподает в Европе, у него есть своя компания, вот, говорит, что не помню, как она называется, они работают вместе со своей женой, с которой он вместе уже там 30-40 лет, вот, и они преподают, на русском называется «Новый код НЛП». Вот, новый код НЛП, и говорит, что вот 80-е Ричард также подавал в суд на Джона, и она не знает, может, с этим связано то, что Джон преподает в Европе, может, это как бы было решение суда, что он не может преподавать в США, потому что она не знает про какие-либо программы Джона в США. Вот. А Ричард также продолжает деятельность, и говорит, что было бы замечательно, если вы бы могли пригласить Ричарда и Джона также на свои встречи, подкасты. So Richard teaches he lives in Texas, but he teaches with John Lavelle, and so that's his, his kind of like his partner in his training programs. Говорит, а Ричард живет в Техасе, и у него есть партнер, с которым они вместе преподают, это Джон Лавал. And they've been partners for many years, since the 80s. Вот, и они партнеры уже очень долгое время, с 80-х годов. Мишель, такой вопрос для тебя по поводу того, что, к примеру, Ричард Бендлер, в отличие от почти всех других основателей, многих основателей, он ни одного раза не побывал ни в Украине, ни в России, ни в странах СНГ. Он как будто все эти годы игнорировал данные страны. И я знаю, что никто его не приглашал.
Появляется вопрос, ты не знаешь, это что-то осознанное игнорирование данного нашего славянского контекста, либо это какие-то другие мотивы? Mhm. So there is a question about Richard Bandler Mhm. that unlike other NLP trainers, he's never been with his teaching programs neither in Ukraine nor in Russia nor in the whole CIS countries. And do you know, is it like conscious? So does he consciously ignores our region and Slavic people, or there are some other other reasons why he hasn't still visited us? That's a good question. I don't know. I do know that, well, this was a long time ago, so I can't talk for him now on this. But I think that, he gave away a lot of his work originally, then he became very protective of it. And then it's like he went through this thing, and I think it's from his, again, going back to his childhood, but he it's like he wasn't going to work unless he got paid for it. And that was a policy of his. That may have something to do with it, but I don't think, like, Richard, I think he likes everybody. I can't imagine him ever having preferences, for different countries. So it's the other thing too, he's getting older. He did a lot of damage to his body early on. And I don't know if that has anything to do with it, but he's pretty much stationed in, as much as I know, down in Texas, and maybe he goes back to New Jersey or something to see John Lavelle. I don't know. I don't know what his itinerary anymore. But it's certainly nothing about, the people of Ukraine. Okay. I mean, that's my best guess, just knowing him. But I don't think he's ever gone to Africa. I don't think he's done a lot of that. I think he focused, basically in the States and, maybe a little bit in Europe, but I don't think he's done any major programs like that. So I don't think he's gone to Scotland or, places like that. But that's my best guess. I wouldn't take it to mean anything about you, but yeah, I don't know. And John, again, I don't know if there were limitations in where he could train, but it would be wonderful if you could get him to come and talk with you. And I think that's a great possibility. I've been wanting to connect with him. I haven't seen him in so many years, and he's the one who got me into grad school. He's done, he's been a really great sponsor for me and a great mentor. So yeah, I think that he would be glad to talk with you, but I can't speak for him either. Maybe he's just not doing that, but reach out to him for sure. Have you reached out to John and Richard? Okay. Так, она говорит, что, она не знает точно, она, как бы готова сделать какие-то предположения, почему так могло произойти. Говорит, что вот он создал много трудов, а потом он стал очень, как бы, их защищать, то есть как бы не отдавать просто так, и он хотел получать оплату за свою работу. Вот, то есть у него была такая политика, что там, где платят, там он и работает. Возможно, это связано каким-то образом с оплатой. Вот почему еще не посещал вот наши страны. Но, говорит, он любит всех людей, и вряд ли это какие-то как бы его предпочтения, которые связаны с конкретно жителями какой-то страны. Вот, и уже как бы он в возрасте не молодеет со временем, и он очень много вреда нанес своему организму, как в молодости, ранее.
Вот, и в основном находится в Техасе, может, ездит в Нью-Джерси, чтобы встречаться со своим партнером. То есть, скорее всего, он сейчас очень мало путешествует, но также и ранее вот он вряд ли был в Африке, немножко был в Европе, в таких странах, как Шотландия, тоже он не был со своими программами. То есть, насколько Мишель известно, в основном он проводит все свои программы в США. Про Джона, почему он не был, говорит, она не знает. Возможно, существуют вот какие-то ограничения, связанные с вот тем судебным иском. Но это вам стоит с ним связаться, это была бы очень хорошая как бы возможность. И она сама очень давно не контактировала с ним, но именно этот человек помог ей попасть в аспирантуру, то есть он был ее и спонсором, и ментором на то время. И ну, она предполагает, что он бы с удовольствием пообщался с вами. И она спрашивает вас, Борислав, связывались вы с Джоном, пробовали вы связаться с Джоном Ричардом ранее? Мишель, я хочу так сказать, учитывая то, что я много слышал о Ричарде и его нежелании, похоже, как я думаю, приезжать там, не знаю, в славянский регион, если честно, я чуть-чуть побаивался связываться с ним, ожидая, что я получу жесткий отказ. Вот. И то же самое по поводу Джона. Если у тебя есть контакты, и ты можешь помочь связаться, вот, я с удовольствием бы пригласил его. Просто я знаю, что Джона Гриндера несколько раз приглашали в Россию. Он читал программу по Новому ходу. Вот, и последний раз Джон Гриндер был в России аж в 2004 году, то есть давно. И по поводу коммерческого аспекта, тренера НЛП давно приезжают в Россию, очень давно, и собирают очень большую публику. То бишь, к примеру, скажем, я знаю, когда Джон Гриндер был в Москве в 2004 году, на его семинаре было, по-моему, под 500 человек вообще. То есть семинар был коммерчески рентабелен. So, about talking to John and Richard, Borislav says that he heard a lot about Richard and his that he doesn't like to conduct programs for Slavic people, something like that. So he had some fears of contacting him, not to get like a hard no. And John, if you have his contact or you have any ability to contact with him, so Borislav would be happy to talk to him and to invite him to his podcast. And he knows that John was with his program in Russia, in Moscow, and last time it was in 2004, and there were around 500 participants. Oh. So yeah, so commercially it's very profitable in general, because like NLP trainers, they gather a huge audience. И то, что я знаю, Мишель, россияне неоднократно пробовали Джона Гриндера еще приглашать после 2004 года. Но он не ехал туда, он отказывался. Вот, и тоже для меня была удивительной загадкой. Вроде бы семинар очень финансово рентабелен. Джон Гриндер, Ричард Бендлер, другие отцы-основатели НЛП очень популярные у терапевтов славянского региона. Очень популярны. Люди готовы идти на их семинары и платить им деньги. С 2004 года 18 лет прошло, вот, и его нет. Вот. Тоже появляются больше вопросов. Почему? So, and Russians, they tried to invite John again with his programs, but he refused. And it's a mystery. Why? Because
like founders of NLP, John Grinder and Richard Bandler. They are very popular among our therapists from the CIS countries, and they are ready to visit the training programs. They are ready to pay money, but he refused to come. So it's a question why. And when was this? When was the last inquiry? Last time was inquiry. I don't know. Last time he visited in 2004. Oh, okay. But when was the last time he said no? Говорит, когда последний раз у него спрашивают, то есть когда был последний раз, когда он отказался приехать, если вы знаете? Я точно знаю, что где-то в 15-17 году вот самый большой московский центр НЛП говорил о том, что они собираются приглашать, и вот-вот Джона пригласят, и они делали попытки. Но Джон как бы вот ходил из стороны в сторону, пробовали определяться с темой, и в конце концов семинар исчез. Вот. А по поводу Ричарда, так вообще не было ни одного семинара. Вот. И тоже либо не было человека, который с ним договорится, вот, либо какие-то конфликты возникали, либо какие-то опасения, к примеру, того же самого Ричарда. Я добавлю одну интересную вещь. Лет 5 назад я общался с тоже одним из моих учителей, Майклом Холлом. Думаю, ты его прекрасно знаешь. Вот. И Майкл Холл говорил мне о том, что Ричард, в текущий период времени, он очень сильно пытается ограничивать сертификации по НЛП, которые он ведет. К примеру, люди, которые приходят к нему на семинар, говорил Майкл Холл, даже не имеют права записывать ручкой на листочке, что он говорит, не только пользоваться диктофоном. Я немного был удивлен подобной потребности в ограничении записи чего-то не было. Вот. Что ты думаешь по этому поводу? The last time, like the biggest NLP center in Moscow, they tried to invite John in 2015, 2017. There was information about a training program, but then this information disappeared because probably he refused to come. And about Richard, there was not like 0 teaching programs from him. And maybe there was no person who was able to communicate with him, to agree with him on that. Maybe he had some like fears, I don't know. And the mentor of Borislav, Michael Hall, you probably know him. Yeah. Yes. So 5 years ago, he told Borislav that Richard is trying to limit like the number of certificates that are issued, and also he doesn't allow people who come to his program even to write down some notes. He doesn't allow to like record audio of of trainings. So, and Borislav doesn't understand why he limits this recording of his information. Wow, I didn't know that. I know that John has a background in, he came from Secret Service at one time in his life, way back then. And so he's very politically astute. And I would guess that he'd be very sympathetic right now with Ukraine. But again, I don't know what motivates John or Richard in terms of the way they make decisions around who they're going to, who they're going to work with. But, Richard, I know that Robert
just going to Robert Dilts, is that he has limited his manuals. He doesn't do manuals anymore for his Zoom trainings. And it was because people were, from one country was actually taking the information and not giving him credit for it. I know Richard has always been concerned about holding on to his intellectual rights. And it sounds like it's become more of an issue for him. This is something that if I took a training from him right now in the United States, it would be the same way. The problem, and this is why it's good to have Robert Dilts and Judith Delosier, is that when you go to Richard's training, you have to model him, because you're not going to get a breakdown in terms of what he's doing, in terms of processes and demonstrations. He might give a demonstration, but he's doing so much, and you have to know NLP to be able to model that and find it. And so that's just his training thing. And I think as a pioneer, he's just the developer, the co-developer. John and Richard are the co-developers of NLP. And I don't think history is going to erase that. That's the truth. They are the ones that created that up at UCSC together. And everybody else came after that. So I think that's kind of an important thing. And with pioneers, they're not so much into how to move it forward into the world. That's not, that's not their focus. And thank goodness for a mind like Robert, who is not only a developer of NLP, but not only that, he teaches it in a way that people can actually take it in and be able to use it, and to be able to put a bullet point per point down. I'd still reach out to John again and say, we really need you. We really want your information, and we want to see you, and we just really want to connect with you, and for an hour, chunk it down and see what happens. If he doesn't respond, and I'll see what I can do. I think I've got his phone number, but I'm not sure. Let me just see for a second. Okay, let me translate then while you're looking. I don't know if I should. I don't know if I should give his phone number out either. I better not. Let me just look into that a little bit. Okay. Yeah, maybe get that point across, and then I'll figure out what else that Borislav said. May I translate? Yeah, No? translate. Okay. Но мы говорили о том, что Ричард не разрешает записывать на своих учебных программах. Она говорит, ой, я не знала об этом, но она сказала, что еще про Джона, что как бы в его истории есть такое, что он работал в секретных службах, и говорит, что сейчас он, наверное, очень симпатизирует, сопереживает Украине. Про Ричарда, что если бы она сейчас в США посетила его какую-то программу, то было бы, наверное, то же самое, что он и там людям тоже не разрешает записывать. И вот, например, даже Роберт Дилс, он больше не делает какие-то как методические... Да, методический материал перестал делать вот для своих Zoom-тренингов, потому что кто-то использовал его материалы и не указал его как автора этих материалов. И что вот основатели, вот Ричард, они очень как бы заботятся, стараются защищать свои интеллектуальные права, и, возможно, это стало таким более серьезным вопросом для него сейчас. И что если вы посетите его
тренинг, то есть вы не получите как бы разбивку по процессам, которые он рассказывает. То есть он что-то продемонстрирует, но нужно хорошо очень знать НЛП, я так понимаю, чтобы все это понять и запомнить. Потому что они были вот первопроходцами, они были разработчиками НЛП, и то есть этого с истории нельзя будет как бы убрать, они навсегда останутся основателями, но основатели, они не слишком фокусируются на том, как бы, чтобы нести эту информацию в массы, а вот благодаря тому, что вот есть Роберт, который основатель, но для него важно также обучать людей и обучать их так, чтобы они смогли использовать эти знания. Про Джона она говорит, что вот она сейчас вот проверяла, если у нее его номер телефона, говорит, я не знаю, стоит ли давать прямо его номер, делиться его контактом, но говорит, я с ним свяжусь и скажу, что ты нам нужен, мы хотели бы увидеть тебя, пообщаться с тобой где-то часик, и вот она искала номер. Мишель, это было бы просто потрясающе, если бы ты помогла связаться с Джоном. Номер отдавать, конечно, не нужно, потому что я чувствую и вижу, что чтобы он вышел на связь, желательно, чтобы кто-то помог, и замолвил за нас слово. Буду тебе очень благодарен. It would be wonderful if you had an opportunity to connect with John. You don't need to share his personal number because Borislav thinks and feels that it would be better if someone that knows him connect with him, and we all would be very thankful and grateful to you if you help organize meeting. I would love to do that in any way that I can. I do know that working with both Richard and John, they have their own, let's see, hold on, I have to plug my computer on. I've got a low battery here. Okay. У меня садится батарея, сейчас нужно ей компьютер подключить. Но она говорит, что она с радостью сделает все, что может. See if I get There. Okay. Yeah, so I'd be glad to, Borislav. I'll do what I can. I will see if I can still connect with him on that number. I'll try getting a hold of Michael Carroll and also Judy. Judy lives here in Santa Cruz. I'll talk to her. But the other thing too, what I would say is don't take anything personally, but be persistent. This ostinato rigori is be persistent in your desire to have them, to connect with them. And I think that they will be, at least John would be responsive to that. And we'll work on it. I would love that to connect you with John if there's any way, but you have to understand I haven't seen him since before grad school, which was in 2003, I guess. So I've lost touch with him, and I was going to go to Europe to see him, but then COVID happened, so I didn't get a chance. But anyway, let's focus on that, and let's set the intention that John will connect with you. Говорит, что... Так, сейчас. Она сказала, что сделает все возможное для того, чтобы помочь вам пригласить Джона. Да. То есть, она проверит, сможет ли она связаться с ним по тому номеру, который у нее есть. Она также свяжется с Майклом Кэрроллом и с Джудит, которая живет там же в Санта-Крус, неподалеку от нее.
Вот, но, говорит, любой ответ не воспринимайте лично на свой счет, будьте настойчивы, настойчивы в том, что вы хотите, вот, чтобы они появились в вашем подкасте. И она думает, что Джон все-таки будет, ответит. Вот, говорит, мы подработаем над этим. И говорит, что последний раз она общалась с ним в 2003 году, вот, после аспирантуры, и она должна была поехать в Европу, чтобы встретиться с ним, но случился ковид, поэтому это отменилось. Вот, говорит, давайте сфокусируемся на том, что вот он согласится, давайте установим намерение, что он будет в вашем подкасте. And I wanted to ask, was the group with Richard Connor, was it Richard Connor's group in Russia that John and Richard were connected to before, or John? Она спросила, это была группа Ричарда Коннора, которая контактировала с Джоном и Ричардом в России, из России. Or was it Frank Pusilek? Или это был Фрэнк? Чья это группа была? Я знаю Ричарда, вот, я знаю Ричарда по тому, что он организовывал семинары Стивена Гиллигана, на которых я был в свое время. Вот, естественно, я знаю Фрэнка Пьюслика, с ним знаком, тоже у него обучался. Вот, но ни Фрэнк, ни Ричард организовывали. Это был московский центр НЛП Плыгина, вот, который приглашал Джона. Никто другой Джона, увы, не пригласил. Да, даже Фрэнк, похоже, не смог его затащить в наш контекст. So Borislav knows Richard and Stephen Gilligan, and he knows Frank. Я знаю Ричарда, потому что он организовывал семинары. Извините. So he knows Richard because he organized Stephen Gilligan and Frank's seminars. And but that was the Russian NLP Center who invited John, and even Frank wasn't able to drag him to post-Soviet countries. Okay, so Frank Pusilek, he's in charge of that, the Russian NLP? No. There was a Russian NLP Center. Okay, and who was in charge of the Russian NLP Center? Говорит, а кто заведует НЛП-центром? Хозяин этого центра человек по фамилии Плыгин. Вот я не знаю, знаешь этого или нет, но это самый крупный центр в СНГ. So the director of the owner is a person with surname Bligin. It's the biggest. Maybe you know him. No, I don't. No. So it's the biggest NLP center in all post-Soviet territory. All right. Именно этот центр приглашал громадное количество других звезд НЛП. Вот там очень много личностей. Там, как в Москве, был настоящий такой эпицентр приглашения. Именно данный центр, он в основном вот со всего СНГ, вот к нему приезжали люди со всей Украины, России, Белоруссии. Вот, и там очень много было семинаров с самыми разными личностями. Yeah, and this center, it organized a lot of seminars with many famous stars of NLP and people from Ukraine and Russia and other countries, post-Soviet countries. They visited the seminars, and yeah, it was the epicenter of all NLP activity. Yeah, it sounds like it. It really sounds like you had a lot going on there. So, yeah, and like I say, I'll do the best I can, but I haven't seen John in many years. Unfortunately, I wish he lived closer here, and I wish that I had stayed in contact with him. This is something I've been wanting to do for a long time because he's been such an important mentor in my life. But there's also, there's still, I think, these separations in the NLP community between, John and the United States group of NLP people. And I've never understood that, but
everything happens for a reason, I guess. And it kind of goes back to that initial question, is why can't people get along? It is what it is. It just happens that way. But yeah, I will definitely do whatever I can, Borislav, and that might not be too much, but I'll do my best. Okay, thanks, Мишель. Мишель, Сейчас так, давайте я переведу быстренько. Ну, да, как бы звучит как будто многое происходило как бы в Москве в сфере НЛП. Но говорит, что давно не видела очень Джона, и хотелось бы, чтобы он жил поближе, и чтобы она поддерживала с ним контакт. Ей очень давно хотелось сконтактировать с ним, потому что он был очень важным ментором в ее жизни. Но, говорит, вот в НЛП кругах есть разделение, и вот особенно между Джоном и сообществом как бы НЛП в США, но все происходит, все имеет причину, по которой это происходит, и мы возвращаемся к вопросу, почему люди не могут ладить друг с другом. Говорит, но я сделаю все возможное, чтобы связаться с Джоном и пригласить его. Мишель, у нас не очень много времени, еще минут 10 есть для нашего подкаста. Я все-таки хочу задать вопрос и конкретно о твоем профессиональном пути здесь. Мишель, за долгие годы работы в сфере НЛП, твое личное видение НЛП, как практики, что для тебя НЛП, и что ты в нем для себя обрела, как и тренер, и ученица Джона, Ричарда? Такой вопрос. So we don't have a lot of time left for our podcast. We have around 10 minutes. And Borislav would like to ask you about your personal path in NLP and about your vision and opinion. So you've been studying and practicing NLP for many years. And what have you learned for yourself? How do you see it? What NLP is for you? Well, for me, NLP is very applied. I think that I've taken it and applied it to all aspects of my life as much as I possibly can. And it goes back when I first, right after college and having John as a linguistics professor. And he said, go out into the world and use this. And I did. And at the time I was married, I was selling real estate. And I actually utilized the not only the meta model, but the Milton model, but also anchoring in terms of working in my job. And I had an anchor in terms of my car where I'd have the handle, I'd touch the handle to get out of the car, and that would generate a state, a real estate state where I was able to sell. And I was one of the top salespeople in my county. So what I found that NLP really worked. And then when I got ill later on, I found out that NLP was so powerful because I had a healing strategy and I could teach that to others. And so I've gone out and it had a private practice for many, many years, 40 years or something, seeing people and helping them in all different parts of their life. And from there, I've done training and I've gone to Europe and done training, but I prefer the one-on-one working with, and not so much couples, although I've done that, but working one-on-one with people as a coach. But now I'm wanting to scale up again and do more training. The other thing is I went to grad school in clinical psychology. And with that, I really learned about the suffering of people tremendously and had more skill sets that were in alignment with NLP. And
so I applied it and that's where I am now, is looking at the psychology of people, understanding, and then helping from that position. That's probably enough for right now, and then we'll come back. Okay. Yeah. Так. Но она говорит, что НЛП, она очень применяет как бы НЛП в своей жизни, практике, и началось все еще, когда она училась в колледже. Она в то время Джон у нее был учителем, преподавателем по лингвистике, и он говорил им, что идите и практикуйте. И так она и делала. В то время она была агентом по продаже недвижимости, она была замужем, и вот она использовала метамодель и якорение, и она еще какую-то модель назвала, но я не помню. В общем, она это использовала, то есть она представляла, что когда она дотрагивается до ручки машины, то как бы она входит в состояние агента, вот хорошего агента по продаже недвижимости, и она способна, тогда у нее получается продавать. И в своем округе она была там как бы в топе риэлторов. Вот, и она увидела, что НЛП работает, и очень это такие мощные практики. Также позднее у нее она использовала как бы стратегии, техники для исцеления. Она начала обучать этому. Она вела частную как бы практику на протяжении 40 лет, помогала людям. Также она проводила программы в Европе, но недолго, и больше всего ей нравятся сессии 1 на 1 с клиентом. Иногда это были пары, но больше ей нравится вот формат 1 на 1. Но она хочет немножко масштабироваться и в ближайшее время также проводить какие-то обучающие программы на группы. Вот. Потом, как бы в аспирантуре она изучала клиническую психологию, она много изучала о страданиях людей и получила такие навыки, которые также можно задействовать в НЛП, которые она по сегодняшний день применяет. То есть на своих сеансах она как бы изучает психологию человека, она старается его понять и помочь. So now what I'm really focusing on and trying to limit my coaching as much as I can is editing Stephen Gilligan's books. And right now I'm in the process of editing 4 of his books. And he's asked me to edit book 4 of Generative Change, which I'll be doing. And then we're starting the second Advanced Creative Mind, and I will be editing those into books as well, all of coming out of the seminars. So I've also done, the editing on the Encyclopedia of NLP and, coding, NLP, neurolinguistic coding, and I've done other editing on different books. But my focus for this is because these individuals, the NLP community really relies on this information, and we have to hold it in a sacred space and so that future generations have it. And I feel that I'm very committed to that, is helping that go in that direction as much as I can. Yeah, so. И сейчас она как бы старается ограничить частную практику свою, потому что она редактирует книжку Стивена Гиллигана. Я так понимаю, что это было 84 семинара, если правильно поняла, как бы из которых создана книга. Потом будет следующая книга на английском, это Generative Change.
тоже она будет ее редактировать. Также она вычитывает энциклопедию NLP, также книги по NLP-кодированию, вот, и редактирует, выступает редактором и других книг, потому что вот сообщество NLP и люди, которые изучают NLP, им нужна эта информация, и эту информацию нужно хранить в каком-то как священном месте, сохранить ее для следующих поколений. Вот, поэтому она сосредоточена на этом и старается сделать, что она может вот в этом направлении. Мишель, я хочу позволить нашим зрителям, может, задать я какой-то вопрос. Вот, господа зрители, если у вас есть какой-то вопрос к нашему гостю подкаста, пожалуйста, поднимайте ручку и говорите. Задайте что-то интересное. Borislav would like to give opportunity to our participants to ask some questions. If they would like to ask you something, they may raise a hand and ask a question. I would love to hear from them. Да, она бы с радостью ответит на вопросы. There's Tamara, Keprin. Господа, вот, если у вас есть вопросы, пожалуйста. Oh, Kafa? Is that Oksana? I don't know if that's the same person. Yeah, anybody have questions or any comments? Есть ли какие-то вопросы или какие-то комментарии? Ребята, где вы там? Вы там с нами. Что-то участники наши не решаются задавать вопрос. Ну ладно, хорошо. Похоже, вопросов нет у участников. Мишель, мы были очень рады видеть тебя в нашей программе. Вот, я очень ценю твой вклад и твою заботу о нас. It seems that our participants don't have any questions to you, but Borislav was and we all were very happy to see you and to have you here, and we appreciate your your time and your efforts. Thank you for inviting me. It's just always a pleasure to see you. I'd like us to stay in touch with each other. And if there's anything that I can do, please let me know. I wanted to ask you, Borislav, in terms of that creativity strategy of Wallace, I was wondering if you were able to do anything with that. Говорит, что она была очень рада всех видеть и хочет оставаться на связи с вами, и если она может что-то еще для вас сделать, то вы ей сообщайте. И она задала вопрос по креативной стратегии кого-то там Wallace. Смогли ли вы что-то, как-то ее применить, что-то сделать с ней? Ну, различный материал был дан людям. Люди брали, именно делали с данным материалом, я не знаю, увы. Вот. Ты, скорее всего, имеешь в виду тему, которую ты давала на одном из мастер-классов, верно? There were some handouts, and you mean some of your workshops that you conducted, right? Right. In the last one, we covered this this creativity strategy that Wallace had created back in 1928, I believe. And you seem to be excited about that from an NLP perspective. And I was wondering if that was something that you were teaching to your participants, your community. Да, говорит, эту тему рассматривали на прошлой неделе. Это стратегия креативности Волоса, которую он создал в 29 году, и ей показалось, что вам она очень понравилась. И вот она спрашивает, обучаете ли вы этой стратегии своих слушателей? Да, я начал интегрировать данную стратегию, она действительно мне очень зашла, и действительно я начал понемножку, по чуть-чуть ее преподавать. Как другие люди вовлекают ли ее в свою практику, я сказать не могу. Но респект, очень крутая штука. And yes, Borislav started to integrate this strategy into his programs, and he started to teach it. And
likes it a lot, and he doesn't know about other people, are they using it or not, but he does. Excellent. That's wonderful. Well, it's been such a pleasure, and please reach out anytime. I'm sending my blessings to every single one of you, putting a white light around you of protection and love. And I think of you often, so let's stay in touch, and I will do my best to see if we can nudge a little bit for John Grinder. Говорит, это замечательно, что вы используете стратегию, и ей было очень приятно быть сегодня здесь с нами, и она посылает нам всем благословения и белый свет защиты и любви, и давайте будем на связи. Будем на связи. Что-то я не поняла, что они. И говорит, давайте будем на связи и постараемся. I just had an earthquake. Началось землетрясение, у нее сирена какая-то. Earthquake? We just had an earthquake here, and I just got an emergency. Да, была сирена, началось землетрясение. Very familiar sound, you know. Так. И Мишель исчезает. Да. Ну, она, наверное, закончила, сказать, что вот давайте постараемся пригласить Джона. Хорошо. Окей. Ну, я просто ее вижу, что Мишель еще здесь. Вот. Ну, Да. может, камеру выключила. Да, может, камеру она выключила, что-то у них там произошло. Землетрясение, да. Вот. Ну, как у нас тут ракеты летят, так у них тут там тоже по-другому. Да. Всё. Да. Так, Мишель исчезла из связи. Ой, Вот она есть. We just had an earthquake, and it shook my house back and forth like this. Говорит, у нас было землетрясение, и дом, говорит, трусился со стороны в сторону. And we had an emergency alert from the United States Geographic group. So anyway. Пришло, да, уведомление про опасность. Yes. Окей, Мишель, хорошо. Спасибо большое тебе еще раз. Прощаюсь с тобой, прощаюсь со всеми зрителями. Всего доброго. И, Мишель, мы с тобой еще свяжемся. Thank you very much once again, and I'm saying goodbye to you, Michelle, and to all participants, and we'll stay in touch. Okay. Bye-bye. Да пребудет с вами сила всем. Be well. Of course, be with you, Мишель. Bye-bye. Yes.